Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar esta serie de bodas utilizando este color. Y en este primer video vamos a decorar la botella de champaña. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Te dejo la lista completita aquí abajo en la descripción del video. Vamos al paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es tomar lápiz y papel y hacer un boceto de la idea que tengamos. Ese nos va a servir de guía a la hora de trabajar. Si te interesa este diseño, me dejas un mensajito y te lo hago llegar. Las etiquetas a veces
nuestra botella terminada. En el próximo video vamos a decorar las copas, así que no te lo pierdas. Bendiciones, chao, chao.